Technical interview questions and answers. 1. Describe a typical inspection of block fabrication and erection. Pre-inspection preparation. Before the inspection, I review the ship's design plans, specifications, and quality control procedures to familiarize with the project requirements. Fabrication inspection. The inspection begins with a review of fabrication process at the shipyard. This involves examining the materials used, such as steel plates and sections, to ensure they meet the required standards and specifications. I check for proper welding techniques, including weld size, penetration, and alignment to verify structural integrity. I inspect for any defects such as cracks, distortions, or discontinuities, and ensure that they are promptly addressed according to approved procedures. I evaluate the accuracy of measurements and dimensions to ensure that the block components are fabricated within the specified tolerances. Moving on, erection inspection. Once the block components are fabricated, they are erected into larger sections of the ship's hull or superstructure. I verify that the erection process follows approved procedures and sequence, ensuring proper alignment and fit up of the block components. I check the accuracy of alignment using precision instruments such as laser levels or optical transits to ensure that the blocks are assembled according to the design plans. I examine the welding joints between the block components to ensure they meet welding specifications and standards for strength and integrity. I inspect for proper installation of stiffeners, brackets, and other structural elements to support the block assembly or block erection. Moving on, documentation and reporting. Throughout the inspection process, I document my findings, including any deviations from specifications, defects, or nonconformities observed. I take photographs or videos to supplement my inspection reports and provide visual documentation of the inspection findings. I communicate any concerns or recommendations to the relevant stakeholders, such as the shipyard management, project engineers, or classification society representatives. A final inspection report is prepared, summarizing the inspection results, highlighting any areas of concern, and recommending corrective actions if necessary. Moving on, follow up and verification. After the initial inspection, I conduct follow up inspections to verify that any identified issues have been resolved satisfactorily. I also perform random spot checks during subsequent stages of construction to, to ensure ongoing compliance with quality standards and regulatory requirements. I maintain ongoing communication with project stakeholders to address any emerging issues or changes in the construction process
that may impact quality or safety. Question number two. For a ship hull, several tests are commonly applied to ensure its structural integrity, safety, and compliance with regulatory standards. Here are the main tests along with their specific applications. 1. Vacuum testing application checks the integrity of sealed compartments, tanks, or pipelines by applying a vacuum and monitoring for any loss of pressure indicating leaks or structural weaknesses. Preparation. Ensure that the vacuum test equipment is calibrated and in good working condition. Coordinate with the shipyard to schedule the test at the appropriate state of construction. Execution. Supervise the setup of the vacuum test equipment and the sealing of the designated compartments or tanks. Monitor the vacuum levels to ensure they meet the specified requirements. Inspection. Verify that the vacuum test results are within acceptable limits and that there are no signs of leakage or integrity issues in the tested compartments or tanks. 2. Air testing application pressurizes compartments, tanks, or pipelines with compressed air to detect leaks or structural failures, ensuring the integrity of the hole's airtight or watertight boundaries. Preparation. Coordinate with the shipyard to schedule the air test at the appropriate state of construction. Ensure that all openings and connections are properly sealed for the test. Execution. Supervise the pressurization of the designated compartments or systems with compressed air to the specified pressure levels. Monitor pressure gauges and safety measures during the test. Inspection. Verify that the air test results meet the required pressure standards and that there are no indications of leaks or structural weaknesses in the tested areas. 3. Structural load testing application. Apply static or dynamic loads to key structural components or assemblies to assess their strength, stiffness, and resilience under operational conditions. Preparation. Review the ship's structural design plans and specifications to understand the critical structural components and testing requirements. Execution. Supervise the application of structural load tests, such as static or dynamic loading, to assess the strength and stability of key structural elements. Inspection. Monitor the structural test process to ensure that the load application procedures are followed correctly and that any deflections or deformations are within allowable limits. Verify that the structural integrity of the vessel meets regulatory standards and classification society requirements. 4. Hydrostatic testing application. Fills compartments or tanks with water to simulate hydrostatic pressure, verifying the watertight integrity of the hull and assessing its buoyancy and stability characteristics.
Preparation: coordinate with the shipyard to schedule the hydrostatic test, typically conducted after the vessel's hull is welded, but before outfitting begins. Execution: what are the oversee the filling of the vessel's tanks or compartments with water to simulate operational conditions and apply hydrostatic pressure. Inspection: monitor pressure gauges and tank levels during the test to ensure that the hydrostatic pressure reaches the specified levels without exceeding design limits. Verify that there are no signs of leakage or structural failure during the test. Now let's move on to some NDE tests. Kiểm tra không phát hiện. 1. Ultrasonic thickness measurement UTM application used to measure the thickness of the hull plates and structural components, helping to identify areas of corrosion, erosion, or material degradation. 2. Magnetic particle inspection MPI and dye penetrant testing DPT detects surface cracks, defects, or discontinuities in welded joists and other critical areas of the whole structure. 3. Radiographic testing RT provides detailed images of internal welds and structures to detect defects such as porosity, inclusions, or incomplete fusion within the hull welds. 4. Ultrasonic testing UT utilizes high-frequency sound waves to inspect welds, hull plates, and structural components for internal defects such as cracks, voids, or laminations. Bây giờ review lại xíu nha. Mình nói tiếng Việt, các bạn nói lại bằng tiếng Anh. Mô tả một lần kiểm tra tiêu biểu đối với chế tạo block và đấu đà. Thứ nhất, chuẩn bị trước khi kiểm tra. Trước khi kiểm tra, tôi review thiết kế của con tàu, những quy định, những thông số và những quy trình kiểm tra chất lượng để quen với những yêu cầu của dự án. Thứ hai, kiểm tra chế tạo block. Sự kiểm tra bắt đầu với một sự review của quy trình chế tạo tại nhà máy. Điều này bao gồm việc kiểm tra vật liệu được sử dụng, chẳng hạn như thép tấm và những mặt cắt, để đảm bảo rằng chúng đạt được những yêu cầu, những tiêu chuẩn được yêu cầu và những thông số, để đảm bảo rằng chúng đáp ứng được những thông số và tiêu chuẩn được yêu cầu. Tôi kiểm tra những công nghệ hàn phù hợp. Tôi kiểm tra những cái kỹ thuật hàn cho phù hợp, bao gồm kích thước con hàn, độ xuyên thấu,
và alignment để xác định được độ integrity của kết cấu, tức là độ trọn vẹn của kết cấu. Tôi kiểm tra cho những khuyết tật, chẳng hạn như là nứt, biến dạng, bất liên tục, và đảm bảo rằng chúng được giải quyết ngay lập tức, tuân thủ theo những quy trình được phê duyệt. Tôi đánh giá độ chính xác của những thông số đo lường và kích thước để đảm bảo rằng những thành phần của block được chế tạo trong dung size được quy định. Kiểm tra đấu đà. Sau khi những thành phần của block đã được chế tạo thì chúng được đấu đà, được nối lại thành những phần lớn hơn của vỏ tàu hoặc kết cấu thượng tầng. Tôi xác định rằng quy trình đấu đà tuân thủ theo những quy trình được phê duyệt, đảm bảo rằng độ lệch mép phù hợp và fit up của những thành phần của block. Tôi kiểm tra độ chính xác của độ thẳng hàng, độ alignment, bằng cách sử dụng những thiết bị đo chính xác như là máy bắn laser hoặc là máy ngắm, để đảm bảo rằng block được assemble tuân thủ theo kế hoạch thiết kế. Tôi kiểm tra những mối nối hàng giữa các thành phần trong block để đảm bảo rằng chúng đáp ứng được những tiêu chuẩn và thông số hàng cho độ bền và độ trọn vẹn. Tôi kiểm tra việc lắp đặt phù hợp của những tăng cứng, bracket và những thành phần kết cấu khác để support cho block assembly. Tiếp theo, documentation and reporting. Xuyên suốt quy trình kiểm tra, tôi ghi chú lại những gì tôi phát hiện ra, bao gồm bất cứ sự sai lệch nào so với trong thông số tiêu chuẩn, những khuyết tật hay là những non-conformities được phát hiện. Tôi chụp ảnh hoặc quay video để hỗ trợ thêm cho báo cáo kiểm tra của tôi và cung cấp tài liệu trực quan đối với những cái finding trong quá trình kiểm tra. Tôi truyền đạt lại bất cứ sự concern nào hoặc là những khuyến nghị đến những bên liên quan, chẳng hạn như là quản lý của nhà máy, kỹ sư quản lý dự án hoặc là những đại diện đăng kiểm. Một báo cáo kiểm tra final được chuẩn bị, tóm tắt lại những kết quả kiểm tra, ghi rõ ra, nêu bật lên những khu vực đáng lưu ý và khuyến cáo những phương pháp sửa chữa nếu cần thiết. Follow up and verification. Sau khi kiểm tra lần đầu, tôi thực hiện những kiểm tra follow up để xác định rằng bất cứ vấn đề nào đã được xác định, đã được xác nhận, bất cứ vấn đề nào đã được tìm ra phải được giải quyết một cách thỏa mãn.
Tôi cũng thực hiện kiểm tra tại chỗ ngẫu nhiên trong suốt những giai đoạn sau này của việc chế tạo để đảm bảo rằng sự tuân thủ liên tục với những tiêu chuẩn chất lượng và những yêu cầu theo quy định. Tôi duy trì việc giao tiếp, việc liên lạc liên tục với những bên liên quan của dự án để giải quyết bất cứ vấn đề nào nổi cộm lên hoặc những thay đổi trong quy trình chế tạo đóng tàu mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc an toàn. Tiếp theo là những cái test trong vỏ tàu. Thứ nhất, vacuum test là để kiểm tra độ trọn vẹn, độ bền vững của những khoang, những tăng kính, những khoang kính, những tăng kính hoặc đường ống bằng cách bơm vào khí chân không và quan sát sự thất thoát áp suất. Những suất hoặc là chỉ thị hoặc là biểu hiện rò rỉ hoặc là độ suy yếu bền vững của kết cấu. Chuẩn bị đảm bảo rằng thiết bị kiểm tra vacuum, thiết bị kiểm tra chân không được hiệu chuẩn và đang có điều kiện làm việc tốt. Phối hợp với nhà máy để đặt lịch kiểm tra tại một giai đoạn chế tạo phù hợp. Thực hiện giám sát việc setup thiết bị kiểm tra chân không và bịt kín những khoang, những tăng được chỉ định. Giám sát mức độ khí chân không để đảm bảo rằng chúng đạt được những yêu cầu được quy định. Kiểm tra xác định rằng kết quả kiểm tra vacuum nằm trong những giới hạn cho phép và không có biểu hiện nào của rò rỉ và những vấn đề về integrity trong khoang hoặc tăng được test. Tiếp theo, air testing là để bơm áp lực vào những khoang, những tăng, những đường ống với khí nén để phát hiện ra rò rỉ hoặc vấn đề về kết cấu, đảm bảo độ trọn vẹn để bền vững của những đường hàn kính nước và kính khí của vỏ tàu. Chuẩn bị phối hợp với nhà máy để lên lịch kiểm tra air test tại một giai đoạn chế tạo phù hợp. Đảm bảo rằng tất cả openings và những connections phải được bịt kín phù hợp để test. Thực hiện giám sát việc bơm áp suất vào những khoang hoặc những hệ thống được chỉ định với khí nén đến một mức độ áp suất được quy định. Giám sát đồng hồ đo áp lực và những thiết bị an toàn trong suốt quá trình test. Kiểm tra xác định rằng tất cả những kết quả kiểm tra air test phải đạt được những tiêu chuẩn áp lực, những tiêu chuẩn áp suất được yêu cầu và không có biểu hiện của rò rỉ hoặc là sự suy yếu của kết cấu trong quá trình những khu vực được test. Tiếp theo, kiểm tra structural load testing. Áp dụng tải trọng động hoặc tĩnh, áp dụng tải động hoặc tải tĩnh đối với những thành phần kết cấu hoặc block quan trọng
để đánh giá độ bền vững, độ cứng vững và khả năng chống chịu trong quá trình vận hành, trong những điều kiện vận hành. Chuẩn bị kiểm tra bản vẽ thiết kế kết cấu tàu và những tiêu chuẩn để hiểu được những thành phần kết cấu quan trọng và những yêu cầu kiểm tra. Thực hiện giám sát việc giám sát việc áp dụng bài test, áp dụng cái đây test chẳng hạn như là tải trọng là động hay là tĩnh, để đánh giá được độ bền vững và độ ổn định của những thành phần kết cấu quan trọng. Kiểm tra giám sát quy trình test để đảm bảo rằng quy trình bơm tải trọng, quy trình áp dụng tải trọng là được tuân thủ một cách chính xác, và bất cứ sự biến dạng hay là sự hư hỏng kết cấu nào phải nằm trong giới hạn cho phép. Xác định độ bền vững kết cấu của tàu phải đáp ứng được những tiêu chuẩn quy định và những yêu cầu của đăng kiểm. Tiếp theo, hydrostatic testing. Bơm tăng và bơm khoan với nước để mô phỏng cái áp lực nước, áp lực thủy tĩnh. Xác nhận rằng độ bền vững của kính nước, độ trọn vẹn kính nước của vỏ tàu, và đảm bảo được cái khả năng nổi của nó và những đặc điểm về tính ổn định của nó. Chuẩn bị phối hợp với nhà máy để lên lịch kiểm tra hydrostatic test. Thường là được thực hiện sau khi vỏ tàu đã được hàn và trước khi lắp outfitting. Thực hiện giám sát việc điền nước vào tăng và khoan để mô phỏng những điều kiện hoạt động và áp dụng áp lực thủy tĩnh. Kiểm tra quan sát giám sát những thiết bị thủy tĩnh, thiết bị áp lực, đồng hồ áp và những mực nước trong tăng trong suốt quá trình test, để đảm bảo rằng áp lực thủy tĩnh đạt đến mức độ quy định mà không vượt quá giới hạn thiết kế. Đảm bảo rằng không có biểu hiện nào của rò rỉ và hư hỏng kết cấu trong suốt quá trình test. Tiếp theo, UTM. UTM là được sử dụng để đo độ dày của tôn vỏ thép tấm, tôn vỏ và những thành phần kết cấu, để giúp xác định được những khu vực bị ăn mòn hay là vật liệu bị phân hủy. Tiếp theo là MPI hoặc là DPT, là để phát hiện ra những khuyết tật bề mặt, những khuyết tật hay là những bất liên tục trong những mối nối hàng và những khu vực quan trọng khác của kết cấu vỏ tàu. Radiographic testing RT. RT cung cấp những hình ảnh chi tiết của những mối hàng bên trong và những kết cấu để phát hiện ra những khuyết tật chẳng hạn như là rỗ khí, ngậm xỉ hoặc là không đủ nóng chảy trong khu vực con hàng vỏ. UT áp dụng sóng xung cao để kiểm tra con hàng, tôn vỏ và những thành phần kết cấu, để kiểm tra những khuyết tật bên trong chẳng như là nứt hay là tách lớp. Now, general interview question and answers.
Can you describe your experience in overseeing the construction of new build vessels? I have 10 years of experience supervising the construction of new build vessels, including managing shipyard relationships, overseeing project timelines, ensuring compliance with specifications and regulations, coordinating with various stakeholders to ensure successful project completion. 2. What do you believe are the key challenges in supervising the construction of a new build vessel, and how do you address them? One of the key challenges is maintaining adherence to project timelines and budgets while ensuring high quality construction. I address this by establishing clear communication channels with the shipyard, conducting regular inspections, proactively identifying potential issues, and implementing effective risk management strategies to mitigate delays and cost overruns. 3. How do you ensure that the new build vessel meets the specifications and requirements outlined by the ship owners? I work closely with ship owners to understand their specific requirements and expectations for the new build vessel. Throughout the construction process, I conduct thorough inspections, review progress against specifications, and facilitate regular communication between the shipyard and the ship owners to address any discrepancies and ensure alignment with their needs. 4. Can you provide an example of a successful new build vessel project you've overseen? Certainly, in my previous role, I supervised the construction of a new build vessel that exceeded client expectations in terms of quality, performance, and delivery timelines. Through meticulous planning, effective coordination with the shipyard, and proactive problem solving, we successfully delivered a vessel that met all specifications and received positive feedback from the ship owners. 5. How do you handle disagreements or disputes with the shipyard during the construction process? I believe in maintaining open and constructive communication to address disagreements or disputes with the shipyard promptly and effectively. This involves clarifying expectations, negotiating solutions that are mutually beneficial, and escalating issues to higher authorities or legal counsel if necessary, while always prior- prioritizing prior- prior- prioritizing the best interests of the project and the ship owners. Prioritizing. Prioritizing. What strategies do you employ to ensure that safety standards are upheld during the construction of a new build vessel? Safety is a top priority throughout the construction process, and I implement comprehensive safety protocols in collaboration with the shipyard
and relevant regulatory authorities. This includes conducting regular safety inspections, providing ongoing safety training to personnel, enforcing strict adherence to safety procedure, and fostering a culture of safety awareness among all stakeholders. 7. How do you manage changes or modifications to the design or specifications of the new build vessel during construction? I approach changes or modifications to the vessel design or specifications with careful consideration of their impact on the project timeline, budget, and overall feasibility. I work closely with the ship owners, naval architects, and engineering teams to evaluate proposed changes, assess any associated risks or implications, and implement appropriate procedures to ensure seamless integration while minimizing disruption to the construction process. Next, describe a time when you had to deal with unexpected challenges or setbacks during the construction of a new build vessel. How do you handle it? During a previous new build vessel project, we encountered unexpected delays due to supply chain disruptions and inclement unexpected delays due to supply chain disruptions and inclement weather conditions. To address this, I implemented contingency plans, reallocated resources as needed, and maintained regular communication with stakeholders to keep them informed of the situation and adjust expectations accordingly. Through proactive problem solving and collaboration, we were enabled to mitigate the impact of the setbacks and successfully complete the project. How do you ensure that the construction of the new vessel remains within budgetary constraints? I closely monitor project expenses, track budgetary allocations against expenditures, and identify areas where cost saving measures can be implemented without compromising quality or safety. This involves negotiating favorable terms with suppliers, optimizing resource utilization, and proactively addressing any cost overruns or deviations from the budget through effective financial management and oversight. 10. What strategies do you employ to maintain a high level of quality control throughout the construction process? Quality control is integral to the success of the new build vessel project, and I implement rigorous quality assurance measures to ensure that the standards are consistently met or exceeded. This includes establishing quality control protocols, conducting regular inspections at key milestones, implementing corrective actions as needed, and fostering a culture of continuous improvement among project teams and stakeholders.